Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, thank you and welcome to this special session where we will take guidance from you on what we must do as we take this forward march in this journey towards Agenda 2063, as we map out the rails, roads, digital infrastructure that connects a continent that hitherto had infrastructure that was taking resources out of the continent, and begin to lay the groundwork for the infrastructure that will make sure that we can travel, trade, move goods and services within the continent. Thank you very much, and once again, a round of applause. Before I go to the very specific questions, I want to sketch a context based on something I heard President Sall and also President Kagame speak about, because it seems to me that no matter what we say about how much money is out there, because we've all heard about how the world is long on capital and short on opportunities. Africa is long on opportunities, but short on capital. And we know why we're not able to connect these dots. There are all kinds of reasons that the experts have told us. But that's not what matters to me. What matters to me is what I've heard these presidents say on how they've been able to defy every logic to create the economic environment to attract so much resources into their countries, and are doing much more. So the capacity to do more is there. We've seen how partners and our friends around the world, like DP World, have come in, and we've seen what the DFIs of the continent are doing. So given the opportunity, they could do more. So I guess the question is, if we're going to follow this pace to achieve what Senegal has done in 10 years, which is amazing because we're sitting here today, and in 10 years, none of this existed. What Rwanda is doing, what Egypt is doing with the infrastructure that they've done, if we're going to continue at this pace, I don't think we're going to make Agenda 2063. You would agree with me, right, Nados? So something disruptive has to happen. And that's what we're trying to, we know we're not going to be able to get all the answers in this meeting, but we hope that we'll be able to at least set the stage for what we need to be doing as we leave this room. So I want to tell a story. So this is a story of my two sons, 4-year-old and 9-year-old. And one day they decided that they wanted to race each other. So they started the race, and they were going to run around the field. And when they took off, the 9-year-old started running so fast. Of course, he has longer legs, longer strides, so he moved so far away from his 4-year-old brother. After 10 minutes of running, this 4-year-old devised a strategy. He decided not to keep chasing and following his younger brother. He decided to move in the opposite direction of the pitch and start running in the opposite direction. When his older brother saw that he was no longer following him, he stopped, turned around, and then decided to now catch up with him. The moral of this story was that by seizing the power to define his own destiny and reality, he changed the game, the direction, and the definition of what the competition was about, or the journey was about. He had devised at what time the game was going to end, the definition about success, and the definition of who would win. And I think that's where Africa finds itself. At the pace we are going, trying to fashion ourselves after the development standards of the global north, using the indices and indicators they keep giving us, there's just no way we're going to make it, especially when we know that there's enough resources on this continent, human and fiscal, to match the $270 trillion of investments that exist in assets all over the world, looking for investments. So today we have this opportunity to disrupt, to change the direction. And we've seen how it's possible by the institutions and the governments who are represented here today. And also with all the amazing people in the room today who have done amazing things and continue to do amazing things. So I would like to pose the first question to His Excellency President Macky Sall. Monsieur le Président, il y a 10 ans, là où nous sommes assis, il n'y avait rien. En moins de 10 ans, vous créez toute une nouvelle vie, Diamniadio, totalement interconnectée par la route, les rails et un aéroport de classe mondiale.
Vous avez outre, depuis votre arrivée au pouvoir, multiplié les capacités énergétiques du pays par deux et en partenariat avec des EIPP, sans mentionner les 400 MW d'énergie renouvelable solaire produits. J'ai envie de vous demander, Monsieur le Président, quels ont été les facteurs de ces succès qui ont permis de matérialiser ces infrastructures? Quelles sont les leçons principales que le Sénégal pourrait partager avec l'Afrique, surtout à ceux qui rencontrent d'énormes difficultés à la phase de préparation de projets pareils? Merci le Président. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie, docteur. Je voudrais dire que de mon expérience personnelle, je pense que la réussite d'un pays dépend en grande partie non pas seulement de la vision qui peut être partagée par tout le monde. Interpretation is not ready. Donc dès que l'interprétation est finie, je pourrais... C'est bon là? Okay. So we have interpretation on, understand it's on channel 1 for French and channel 2 for English. Normally, est-ce que vous nous recevez là? Non. Okay. It's okay. Ça marche maintenant? Okay. Bon, très bien. Je disais donc que ma conviction est faite que la réussite d'un pays ne se mesure pas seulement à l'aune de la vision de ses dirigeants, vision que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut rêver d'un pays développé. Cela n'est pas un problème. La difficulté, c'est l'ambition qu'un dirigeant doit avoir pour réaliser cette vision. Cette ambition, bien sûr, se fera avec beaucoup de courage. Parce que sans courage, sans conviction, on ne peut pas avancer. Puisqu'on a trouvé un système qui fonctionne, comme tout système, et les gens ont peur des réformes, ils ont peur des changements. Donc au début, lorsque je suis arrivé, le premier changement que j'ai eu à opérer, c'était sur la politique économique du pays. Vous vous rappelez des fameuses années où tous nos États avaient eu des stratégies de réduction de la pauvreté concoctées depuis Washington, que tous les pays prenaient par kit. Et après, on a évolué vers ce qu'on appelait le programme économique et social, le PES, qui avait pour ambition la réduction de la pauvreté. Et donc, je me disais, notre ambition ne peut pas se limiter à réduire la pauvreté. C'était une ambition à minima, mais il fallait avoir une ambition de développer le pays, une ambition de richesse pour le pays. Donc, c'est là où j'ai lancé le plan Sénégal émergent, bâti autour de 3 axes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais autour de la transformation structurelle de l'économie, mais aussi autour de la politique d'inclusion sociale, de développement du capital humain et du développement durable, le climat et tout cela, et aussi autour de la gouvernance, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité. Mais les premiers obstacles venaient du fait qu'on voulait changer l'ordre établi, qui avait déjà obtenu, après des groupes consultatifs, des financements qui n'étaient pas, d'ailleurs, à la hauteur de l'ambition, en tout cas, que j'avais, et comment assurer l'articulation entre cette nouvelle vision, cette nouvelle volonté, et ce qui déjà a été fait. Donc, vous vous heurtez à ce dogmatisme de l'existant. Vous voulez changer, soit, mais est-ce que vous aurez les moyens? Ensuite, j'avais l'ambition, très tôt, de lancer le projet du train express régional, mais un train électrique, au moment où l'électricité était coupée avec un taux de coupure de l'ordre de 900 heures par an, soit 28 jours dans l'année. Un mois, on n'avait pas d'électricité dans le pays. Donc parler de train électrique, il faut reconnaître que c'était assez audacieux.
Et un de nos partenaires m'a dit très gentiment, Monsieur le Président, c'est vrai, c'est très ambitieux, mais enfin, un train électrique, mais il faut d'abord qu'il y ait de l'électricité. Je dis oui, vous avez raison, mais d'ici que le train ne soit mis en œuvre, nous allons régler la question de l'électricité. Et nous l'avons fait, nous avons multiplié le parc électrique par 3, passé de 500 MW à aujourd'hui 1650 MW, dont les 31% sont des énergies renouvelables. Alors, les exemples peuvent être nombreux sur les obstacles par rapport à cette ambition, mais le plus important pour un dirigeant, c'est de s'en tenir à sa volonté de faire avancer son pays, quels que soient les écueils et les obstacles. On a le même débat aujourd'hui sur le chemin de fer. Or, l'Afrique ne peut pas se développer sans chemin de fer. Ce n'est pas possible. Et le chemin de fer, quelque coûteux qu'il puisse être, il coûte moins cher que la route. Parce que la route, elle se dégrade en moyenne tous les 10 ans, quand elle est bien faite. Alors, si elle n'est pas bien faite, c'est dire qu'au bout de 3 ans, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, tous les 10 ans, il faut renouveler la route. Or, si on a un chemin de fer, et encore une fois, un chemin de fer à écartement standard, bien sûr, l'investissement va être un peu plus cher que le chemin de fer à écartement métrique, mais le métrique qu'on va construire, non seulement la charge à l'essieu va être faible, mais nous serons contraints de rechercher quelques entreprises dans le monde, quelques rares qui auront encore des wagons à écartement métrique. Donc nous aurons des coûts insupportables sur le plan de l'exploitation de ce chemin de fer. Je pense que l'Afrique doit faire le choix définitif d'une orientation pour le futur. Et il est heureux qu'en Afrique de l'Est, ce soit le cas, que ce soit le train Mombasa-Nairobi, que ce soit aujourd'hui également le train qui devrait quitter Djibouti et qui va en Éthiopie. Et c'est le cas pour l'ETR du Sénégal, c'est un écartement standard. Ce débat, on doit le vider. Mais je sais que nous avons encore beaucoup de débats avec nos partenaires, puisque eux, ils voient le volume du financement. Ils voient la rentabilité financière, c'est important. Mais il y a la rentabilité économique des projets. Ce chemin de fer du Sénégal, il a été construit par les Français en 1863. Dakar-Saint-Louis, 1863. Ensuite, Dakar-Bamako, 1927. Ceux qui construisent ces chantiers ne peuvent pas avoir une vision rapide de rentabilité sur 10 ans ou sur 5 ans. Donc il faut que nous réglions cette question de la rentabilité économique plutôt qu'une question uniquement de rentabilité financière à court terme, et que nous puissions aussi nous-mêmes faire l'effort dans nos budgets nationaux, et c'est là, par là où je termine, l'effort dans nos budgets nationaux de mettre l'accent sur les investissements, donc la formation brute de capital, et non pas sur le fonctionnement. À ce niveau, il incombe aux États de faire cet effort qualitatif, de faire l'effort sur la réforme du système fiscal, de lutter contre l'évasion fiscale et d'augmenter en définitive les ressources qui devront nous permettre de mieux nous endetter pour réaliser ces infrastructures. Donc, au fond, la question revient à dire aux Africains, c'est à vous de vous développer. Et c'est ce que tout le monde a fait. Et c'est à nous de faire cet effort. Tant que nos administrations, nos gouvernements n'arriveront pas à mobiliser davantage de ressources, il sera illusoire de croire au développement futur de l'Afrique. Donc, je crois que nous sommes tous interpellés et nous savons ce qui nous attend. Une fois que nous aurons réussi le pari de la mobilisation, le pari de la gouvernance, de la transparence, les partenaires seront là, qu'ils soient publics, multilatéraux ou privés, pour pouvoir développer en fait avec nous les infrastructures. Pour terminer, un mot à l'endroit du secteur privé africain. Je pense que nos privés doivent avoir foi en leur continent et aussi qu'ils travaillent à bâtir des synergies. Et c'est ça la faiblesse. Dans nos pays, la plupart du secteur privé travaille en solo.
chacun est PDG de son entreprise. Or, nous sommes dans un secteur très capitalistique. Donc, en mettant les efforts en commun, on peut avoir un secteur privé national important. Nous l'avons testé lors de la création d'une société de logistique pétrolière. Nous avions au départ une quinzaine de nationaux, chacun avec son partenaire extérieur, chacun voulant gagner le marché sur l'appui logistique, la plateforme logistique portuaire. Moi, j'ai dit aux partenaires sénégalais, aux privés, on ne va pas vous donner le marché sur ces conditions. Créez un consortium national entre vous et ce consortium va choisir un partenaire extérieur. Et c'est ce qui a été fait finalement avec le port autonome de Dakar. Ça leur permet aujourd'hui de rentrer de plein pied dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais avec des entités fédérées et non pas vraiment des entités individuelles, des sociétés individuelles, familiales. C'est bien lorsqu'on a le capital. Mais pour démarrer, je lance encore une fois un appel à notre secteur privé et les États pourront plus facilement accompagner ce secteur privé réuni en consortium plutôt qu'individuellement avoir des entités qui n'auront pas la visibilité ou la durabilité. Et je pense que nous devons aussi aider notre secteur privé national sur ce qu'il sait faire. Et nous devons, pour terminer avec les compagnies aériennes, au moins travailler à créer une alliance africaine du transport aérien. Ça nous permettrait, c'est vrai, il y a les autres alliances, au moins que ce soit avec Ethiopian qui est le fer de lance, avec les autres compagnies nationales, créer des synergies entre compagnies africaines pour que nous puissions améliorer l'existant. Et enfin, nous avons plusieurs banques centrales, plusieurs monnaies africaines, et nous nous référons à une monnaie ou à une autre internationale. Pourquoi ne pas travailler avec l'Union africaine autour d'une chambre africaine de compense qui permettrait, dans le commerce entre nous, de pouvoir faire cette compense sans payer des frais de transfert, des frais de conversion. Et avec d'ailleurs une telle compense, nous aurions pu faire des prélèvements pour aider Moussa Faki dans son budget de lutte contre le terrorisme, dans l'architecture de paix. Parce que là aussi, il nous faut assurer le financement. Et c'est donc beaucoup de défis qui nous attendent. Je vais m'arrêter là parce que nous avons un grand panel et d'éminentes personnalités qui pourront nous faire écho vraiment de leur expérience respective. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. So moving swiftly along, I'll pose the next question to His Excellency President Kagame. President Kagame, the government of Rwanda continues to invest heavily in infrastructure. Almost a tenth of Rwanda's annual budget is committed to transport and other infrastructure. To develop a very vibrant private sector, Rwanda is investing in roads, rail, water transport, with the intent of dramatically reducing the cost of transport to businesses and individuals. And under your leadership, Mr. President, Rwanda has made incredible progress in infrastructure development, particularly in digital and ICT sector. As a champion of ICT, broadband, and optic fiber projects under the Presidential Infrastructure Champion Initiative, and in your pioneering role as the founder of Smart Africa, knowing very well that the soft infrastructure we need to really get our continent going, and the lowest hanging fruit is really to be able to harmonize our regulatory systems and to get goods and people moving easily through digital tools. Mr. President, with the political gravitas you have and the goodwill of your colleagues on the continent, what message do you have to African global partners and development finance institutions for supporting Africa's efforts to make digital infrastructure accessible and an enabler for economic opportunities across the continent? Thank you very much, Moderator and Excellencies here on the stage representing our continent in various ways, countries or institutions. I'm glad to join you. Now,
it makes my work much easier to follow in the footsteps of President Macky Sall. He has more or less articulated the paths to follow and so on and so forth. And here we are talking about infrastructure in various ways and the importance of it for our continent and the economy of our continent. But for everything, as is well known, whether we're talking about infrastructure or the other day they told us there was another conference here talking about many things we could do. There are really two parts to it. When you talk about infrastructure, there is the actual infrastructure, and the way we understand it, the way it serves the people, and the whole meaning of it and the benefits. But on the other side, there is the politics of it. Mm-hmm. The politics of it, which is supposed to enable the development of this infrastructure, develop it the right way, and to serve the people the right way. So when the politics is wrong, everything else goes wrong. That's why we might, and have been for a long time, talking about continental integration. And one of the things that can easily integrate our continent is actually the infrastructure. If we made these developments of infrastructure in different places seamless, connected, and enabling people from one part of the continent to another to be able to use that. Later on, issues of affordability, accessibility, and usage will also follow in the end. Now, therefore, what we have done first and foremost is development of these ideas of things that should work for the continent and how we can develop. It requires the politics, as I talked about. It also requires financing. There will have to be means to apply to the needs we have to develop what we want to have. So my message, therefore, always has been the means are there, the needs are there. We have to just put together as much will to enable us to get going forward to achieve our objectives. So in Rwanda, we have learned many lessons from our own circumstances, very challenging. And one way we have come out of that is to see how much can we do for ourselves, but how much more even can we do with others. And that brought together really has set us on the road to addressing the many challenges we have. So therefore, the resources are very much, we have domestic resources, but we have external resources we can tap into as well, as long as we are able to show clearly the opportunities available. And that's how the ideas of smart Africa, digital infrastructure, and how do we develop these to serve our economies, our people, but to go into the details of, for example, how do you integrate Africa when people are not free to move across borders?
Therefore, you have to address the constraints of this movement in terms of visas and different other requirements. We even tried to encourage, like in our area, the East African community, we were talking about, when we were talking about the broadband infrastructure, we were looking at the wider communications infrastructure. And we were saying, why don't we create a sort of one area network, so that when you are in Rwanda, it's like you're in Kenya, it's like you're in Tanzania, it's like you're in Uganda, you are actually communicating like you are in just one country, instead of, you know, having to pay roaming charges when you are communicating with the neighboring country and so on. These are things we can very easily get rid of. But we have to look at these impediments and address them, and we have to have the will, power to address that, the political power and will to address that. So why can't we do that? That doesn't cost much. What costs much is these activities, but once you have really identified the need, the means, and the way to do things, why don't we do it? This is the main challenge Africa is still facing, but it is up to the leaders, both political leaders, leaders in business, different institutions, I think, to come together to make things work. And for us, therefore, we've learned lessons of our own, we've learned lessons from outside and from within the wider continent, and that's what has been driving us. And the message to the people in this room is that we all have a role to play, and it's not as difficult as it sounds. It's only us to be able to confront that and do what we need to do. This is so assuring, Mr. President.